are in Haftara of Parashat Pinhas. On est dans la Haftara de Parashat Pinhas, and this Haftara, Shalom, Shalom, Rachel, and this Haftara is all about it's all about Eliyahu Hanavi, when he basically brought down the fire from the sky, and he asked to the people of Israel to choose Hashem and not to go after the Avodah Zarah. And after that, when they say, okay, we accept to serve God, to serve Hashem, instead of keeping this point, they change their mind again. And Eliyahu Hanavi had to run away from the danger. And he ran away to the place, Shalom, 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 Rav. Shalom, Shalom. Il devait fuir, have to run away. And let me just read something. 1 second. Ken, Shalom. Baruch Hashem, Moshe. Ken, תודה רבה. כן, זה דבר טוב דווקא. בסדר גמור. בסדר, תודה משה. ביי ביי. So let's see the text. Regardons le texte. It's Malachim Aleph, Yud Chet. Shalom Rabbanit Emunah. Shalom, Rabbi. Je suis pas encore au Congo, je voyage ce soir. Décalage. Oui, d'accord. So, on est dans l'Haftara de Parashat Pinhas. L'Haftara de Parashat Pinhas. So let's see the Haftara. With a few lines and we're going to start to study. On lit quelques lignes, après on va commencer à étudier. So it's in the book of the Malachim Aleph, 1 King. Malachim Aleph, chapter 18. Perek 18, from 46. Let's say for chapter 19, it's better. Chapter 19. And we will try to see specifically one pasuk. On va essayer de voir surtout un pasuk. So let's see, we're going to read from the pasuk 14. On va lire à partir du pasuk 14. So, c'est like this, I share my screen, je partage mon écran. Et ça vous dit, aussitôt qu'Eliyahu le perçut, il se couvrit le visage de son manteau et alla se placer à l'entrée de la caverne, et une voix lui arriva lui disant, que fais-tu là, Eli? So basically, it's when he ran away. C'est quand il a fui. So in English, he said, and it was so when Eliyahu heard it that he wrapped his face in his mantle and went out and stood in the entrance of the cave. And behold, there came a voice into him and said, what dost thou here, Eliyahu? And after he said, I have been very jealous for Hashem, the Lord of hosts, for the children of Israel. I have forsaken thy covenant, through down thine altars, and slain thy prophets with the sword, and I
even I only am left, and they seek my life to take it away. Il répond quoi, Eliaou? Il répondit, j'ai fait éclater mon zèle pour toi, Hachem, dit Hachem Tsevaot, parce que les enfants d'Israël ont répudié ton alliance, renversé tes autels et ont fait périr tes prophètes par le glaive. Moi seul, je suis resté, et ils cherchent aussi à m'enlever la vie. Après, il lui dit, le Seigneur lui dit, va, reprends ta route vers le désert de Damas, arrive là, tu vas consacrer donc Hazaël comme roi de Syrie. Donc il dit, c'est like this. And the Lord said unto him, go, return on thy way to the wilderness of Damascus, and thence through comes, so shall anoint Hazael to be king over Aram. And Jehu, the son of Nimshi, shalt thou anoint to be king over Israel. And Elisha, the son of Shaphat, of Abel-Me'aloach, shall thou anoint to be prophet in thy room. Et il lui dit, puis Jéhu, le fils de Nimshi, tu consacreras roi sur Israël, et Elisha, fils de Shaphat, d'Abel Mahola, tu rendras comme prophète pour te succéder. Or, celui qui aura échappé au glaive d'Azaël, Jéhu le fera mourir, et qui aura échappé au glaive de Jéhu, Elisha le fera mourir. Il dit, and it shall come to pass that him that escaped from the sword of Hazael shall Jehu slay. And if him that escaped from the sword of Jehu shall Elisha slay. And say, yet I will leave 7,000 in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him. Il dit, mais j'en épargnerai 7,000 en Israël, à savoir tous ceux dont le genou n'a point fléchi devant Baal et dont la bouche ne lui a point adressé d'hommage. Il partit de ce lieu et rencontra Elisha, fils de Shaphat, qui labourait, ayant 12 paires de bœufs devant lui, et se tenant près de la 12e. Élie s'avança vers lui et lui jeta son manteau. Il dit, c'est like this. So he departed thence, and found Elisha, son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke on oxen before him, and he with the 12th. And Elisha passed over into him and cast him mantle upon him. Last pasuk. And he left the oxen and ran after Eliyahu, and said, let me, I pray, kiss my father and my mother, and then I will follow thee. And he said unto him, go back, for what I've done to be fit. Après, il dit, Elisha quitta les bœufs, courut après Élie et lui dit, je voudrais embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. Et il lui dit, va, retire-toi, car que t'ai-je fait? Let's finished. Okay. Elisha s'éloigna de lui, prit une paire de bœufs qu'il tua, en fit cuire la chair avec le bois de l'attelage et le donna à manger à ses gens. Puis se mit en devoir de suivre Eliyahu et devint son serviteur. And he finished, il dit comme ça, and he returned from following him and took the yoke of oxen and slew them and boiled their flesh with instrument of the oxen
and gave unto the people, and they did it. Then he rose and went after Eliyahu and ministered into him. So ça, c'est le texte qu'on a besoin de voir. This is the text we need to check. Now let's see what the Ben Ish Chai explained about the story. We'll see that it will be very particular. And we're going to go in a very deep part. We will have a first part which will be easier, and the deeper part, we're going to try to keep it good and deep. So, Ben Ish Chai, I sent the picture in the group. It's already sent. Here is the text. Let's see the text. So, first of all, we start with the Pasuk Yutet. On commence avec le Pasuk Yutet. Vayeler Misham, il est parti de là-bas. He went away from there. Vaimtsa Elisha ben Shaphat. He found Elisha, the son of Shaphat. Ve'u Choresh, Shnei Asar Mitzadim, לפניו, והוא בשניים יעשר. ויעבור אליהו אליו, וישלח עד רתועו אליו. So he said basically, Eliyahu, so Elisha went there and said his mantle. Is the way it's translated. Ils disent qu'il jette son manteau. C'est la manière dont c'est traduit. The translation is wrong. La traduction elle est mauvaise. Pourquoi? Un manteau, ça se dit me'il. A mantle, we say it in Hebrew me'il. But here, he said, Eliyahu sent on Elisha Adarto. He sent his Aderet. We know the famous book of Ben Ish Chai called Aderet Eliyahu. Il y a un livre très connu de Ben Ish Chai qui s'appelle Aderet Eliyahu. What is Adar? Aderet is like a halo. It's like a light who surround you. C'est quoi l'Aderato? C'est pas un manteau, c'est une lumière en fait qui t'entoure. C'est comme une auréole comme ça. Donc, regarde ce que ça veut dire. Il dit, we have to understand that. On doit comprendre que Al derer Mashama Rabbeinu Arav Chaim Vital Zal Beshem Rabbeinu Ariel Zal. So, look what Rabbi Chaim Vital said in the name of Ariel Kadosh. Voilà ce qu'ils ont dit. Chez Elisha Navi Aya Mishoresh Chanor Anikra Matat. Donc, il dit quoi? Tu dois savoir que Elisha, le prophète, était de la même racine que Chanor, qu'on appelle l'ange Matat pour les intimes, ou Matat, Ron pour les initiés. Donc après, il said like this, he said, you have to know that Elisha, the prophet, was from the same roots of souls as Chanor, and Chanor is the one who became the angel called Matat. Adkan, Devarav Zal. Say, this is the point I quote from Shagil Gulim. Veine, Bazé, Efshar Lirmoz, Bishnem Asar. So say, look, there's an expression in the Pasuk that's saying that Elisha was plowing 12 oxen with 12 yokes. Regardez, il y a marqué dans l'expression là-bas, Elisha Navi est en train de labourer avec 12 bœufs, paires de bœufs. Il dit, prends l'expression comme il est écrit dans le Pasuk. Let's take the expression like it's written in the Pasuk. Beshtem Asar. B. Shnaim. Asar. Et Asar. Beshtem et Asar mean with 12. C'est-à-dire avec 12. Beshtem et Asar. Avec 12. Il dit, tout ça, toute cette expression, all this expression, the gematria value is 977. Il fait toute cette expression-là, c'est 977 in value.
937 in Gematria value. La Gematria value. Teveim, Atevot, Vekolel, Akol, ou Gematria, Tat, Taf, Taf, Kouf, P. Et d'ici maintenant, on rajoute les mots et l'ensemble. If we had the word and the kollel, we have one word, two words, and the kollel will be three. Donc on a un mot, deux mots, avec le kollel de tout, ça fait trois. So this plus three, it's 980. Si maintenant je rajoute 3 à ça, ça me fait 980. Said, what is this expression meaning? What is the meaning of the expression of this number? Sorry, it's also like the expression mean, meaning from, shoresh, root, chanor. Donc, vous voyez l'expression 12 paires de bœufs, 12 paires, ou 12, et tu dis non, quand tu passes ça en hébreu et que tu prends la valeur numérique de toute l'expression, tu vas trouver un nombre qui peut aussi être la valeur numérique d'une autre expression, qui est quoi? De la racine d'âme de Chanor. C'est like, look like this. You see in your text that we're talking about 12 oxen. So forget about the translation. Think that every single word and pasuk of the Torah, they are codes. So if you take that expressions with 12 in Hebrew, give to you a numerical value, which is, let's make it fast, 980. Say that 980 is also the expression, the numerical value from another expression, which is from the roots Chanor. So say, like this, I can prove to you that Elisha was from the root of Chanor. Why? He said that he was the one handling these 12 oxen. Là, il fait comme ça pour prouver qu'Elisha était de la racine de Chanor. Parce qu'il est celui qui dirigeait ces 12. Après, il dit, Vezeu, Veu, Beshnamazar, this is the reason why we have this pasuk, talking about 12 oxen. C'est pour ça qu'on a ce pasuk qui parle de 13 vaches. Et Gematria min shoresh Chanor. Et la reine Zacha Az, Vayavor Elav, Vayavor Eliyahu Elav, Vayishtar Adarato Elav, Shelakar Mimeno, Acharkar Nefesh Nadav Abihu. He said, what is the Aderet Eliyahu? What is the halo of Eliyahu? What is the light of Eliyahu that was given to Elisha? C'est quoi la lumière d'Eliyahu? C'est quoi cette auréole qui avait sur Eliyahu qu'il a transmis à Elisha? C'est l'âme de Nadav et Avihu. This is the soul of Nadav and Avihu. If you hear Aderet Eliyahu, si vous entendez Aderet Eliyahu, know that we are talking about the souls of Nadav and Avihu, the sons of Aaron who died in the Mishkan. Les deux fils d'Aaron qui sont morts dans le Mishkan. We start slowly, comment doucement. Qui a l'idée? Shaya Mishoresh Zacha Lazé. וכמו שאמר רבי הקדוש זעל, דאגרם לה. Donc il dit, il faut savoir qu'on ne peut attirer que ce qui est de la même racine que nous. You have to know that you can only attract to you what is from the same roots. Meaning, if you want to attract to you the soul of Nadav and Avihu, but you are not from the roots of that souls, you cannot get it from you or for you. You cannot bring it to you. Donc si tu essayes d'amener quelque chose, une spiritualité sur toi, il faut savoir qu'il y a une règle d'or, tu dois être de la même racine d'âme que ce que tu essaies d'amener à toi. Si tu n'as pas la même racine d'âme, rien ne se passe. That's why we say to you always, try to find books you like to study. Try to find Chachamim you connect with. Try to be very faithful with the books. Don't mix things, because when you see lineage of students, teacher, student, teacher, and so on, it's a kind of proof that they are all from the same roots. C'est pour ça qu'on dit ne mélangez pas les livres. Parce que quand tu prends des livres où tu sais que lui c'était l'élève du maître de l'élève, du maître de l'élève de ceux qu'on étudie,
Donc, tu suis en fait une preuve de racine d'âme. So, meaning when we study the Zohar, when we study the Kitvari, when we study the books of the son of Rabbi Chaim Vital, when we study Rabbi Nechunya, when we study Rabbi Akiva, when we study Rabbi Ishmael, all these are from the same roots because they're talking from the same topics, and they say, I received, like say Rabbi Shimon, like say Rabbi Nechunya, like say Rabbi Ishmael. When you quote someone, it's because you are from the same roots. That's why you study what you have in common with him. Citer quelqu'un, c'est de montrer qu'on a la même racine, c'est ça qu'on étudie ce qu'il a écrit. So that's why you have to have not all the books of the world in your library, but only the books which are related to you. Like this, you know that every single book can really give to you the power in that books. C'est ça qu'il ne faut pas se précipiter à acheter tous les livres qui existent dans le monde. De toute façon, ce ne sera pas possible, il y en a trop. Il faut vous focaliser sur les livres qui vous ont été transmis, auxquels vous avez eu une attache, et que vous avez compris qu'il y a vraiment, quand vous l'avez lu, ça a changé votre vie. Et ne continuez à étudier que des livres qui tournent autour de ces livres-là. Si vous trouvez d'autres livres qui citent votre livre en référence, oui, et continuez ainsi de suite. This is the first point. C'est le premier point. Second point, il dit quoi? When he said to Eliyahu, let me go say goodbye to my parents and so on, Eliyahu fait, L'er shuv, ki ma asiti lecha, lach. So he said, go. What did I do to you? Meaning, what you asked to me to be allowed to go to say goodbye to your parents. If I say no, it's forbidden according to the law. You cannot say no to someone who have to have blessing from his parents in order to move forward. Of course, go. Why do you want me to be guilty for something? Donc il dit, non, regarde, pourquoi tu me demandes ça? Vas-y, va dire au revoir à tes parents. Parce que qui suis pour empêcher une loi? C'est une règle. Un enfant qui quitte un endroit, il doit d'abord recevoir la bracha des parents. Donc il dit, what does it mean? C'est-à-dire quoi? And here we will go deeper. On va aller plus loin. Il dit, Yuval, Michel Dishmaya, Birmoz, de Nagdim, Techila, Mashama, Rabbeinu Harav, Chaim Vital, Zahal, Beshem Rabbeinu Arizal, Besha'ar Agilgulim. So first of all, to understand this story, let's see what is written in Sha'ar Agilgulim. Voilà ce qui est écrit in Sha'ar Agilgulim. C'est Veda, you have to know. Ki kol mi she'u mizot aprinaa shel nefesh adam הניתן וקין בהיותה בבחינת נפש דאצילות הנזכר למעלה, יכולים כל נשמות שהם משורש לעלות ולתקן עד נפש דאצילות והיא בכלל. ולכן כל מי שתיקן עד זה נקרא מלאך. So he said, let me give to you a secret about how come that some people deserve in the Gemara, in the Zohar, in the Midrashim, in the Mishnah, to be called angels, Malar Hashem. Like Rabbi Yehuda Nasi, it was called Malar Hashem. Rav, Rabbi, Rava, all of them, they succeed to be called angels. So what does it mean that you are called angels? Ça veut dire quoi que tu peux t'appeler un ange? Et c'est the first condition, you have to be from the roots of Cain, source. Tu dois être d'une racine d'âme de Caïn, meaning you have to be from that soul that Adam gave to his son called Nefesh, which is the lower level. You have to be from the Nefesh of Cain. Tu dois être du Nefesh de Cain. What does it mean? It means that Nefesh of Cain was what we call Nefesh of Atzilut. The fourth word, the lower part of the fourth word, which is Malchut, is the Nefesh of Atzilut. Who is there? Caïn. Il sache que Caïn, son nefesh, il est la malchoute de Atzilut. Donc, c'est là-bas que l'âme de Caïn se trouve. It means a lot, c'est-à-dire beaucoup. Because we know that the malchut of Atzilut come from Arir, actually. Because the Keter built the malchut. On sait que la malchut d'Atzilut, c'est via le Keter, parce que la malchut est causée par le Keter. It means also that Cain is the face called Rachel. C'est-à-dire quoi aussi que Cain, en fait, c'est la face qui s'appelle Rachel. Rachel, c'est la malchut d'Atzilut. Because Rachel
She's the Malchut of Atzilut. So she is the roots of the soul called Kain. So what does it mean? If you succeed to fix all the levels from Malchut of Asya, and you finish all the 10 of Asya, all the 10 of Yesira, all the 10 of Bria, and you achieve the Malchut of Atzilut, you say when you fix all these levels, you deserve to be called Malach. Et quand tu as fixé tous ces niveaux-là, depuis la Malchut du dernier monde, ça s'appelle Asya, et que tu répares tous les 10 sphères de Asya, tous les 10 sphères de Yetira, tous les 10 sphères de Bria, et que tu atteins la Malchut de Atzilut, là-bas, tu mérites de t'appeler Angel, Malach. Shalom Shalom Sheva. Shalom Shalom Sheva. Shalom, shalom, Rabbi. Shalom Shalom. So look now what he said. Sorry. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? This is how you give to someone the name of angel being alive. You have to see him fixing things. Tu dois le voir fixer les choses. So what was the purpose of the Kadosh by teaching all his Torah of Tikkunim? Was to bring everybody, which is basically majority the case in our people. Most of us, all of us, we are from the roots of Cain. He said, what was the purpose of Arakadosh? Was to bring everybody to a level of being angel. That's why he created a system of Malach, of Tikkunim. Donc, c'est quoi le but du Hari? En faisant une Torah où on répare les fautes, les paroles, les pensées. By creating a Torah where you fix yourself, you fix your actions, your thought, and your speech. His purpose is to bring every single of us at the level of angel. That's why when you hear that, you understand that from the Rakadosh, you cannot accept the Torah who wants you to stay Benoni. You cannot accept the Torah who wants you to be just a random man accepting that the others are much more better than you. C'est pour ça que ça ne peut pas tenir quand tu connais la Torah du Rakadosh que tu entends des gens te disent non, tu es Benoni ou que tu ne peux pas être mieux que certains qui sont de l'Ador. And what is the craziest thing? C'est quoi ce qui est le pire? C'est quand ceux qui te disent ça, que tu es des Benoni, que tu ne peux pas atteindre des niveaux, ils te disent qu'on fait le Hari. What is the craziest one? When the people who tell you you have to stay Benoni, middle like this, or you cannot achieve high level, they proclaim and they claim that they are studying and teaching the thought and the rights of Ayakadosh. Doesn't make sense. Studying your look, it's Torah of Tikkunim, c'est Torah du Tikkunim. Après, il dit Nikra Malach, he say, he will be called angel. ולכן, תמצא, כי אליהו נקרא מלאך. That's why you will see that Eliyahu will be called the angel. He fixed all the level from the bottom of the bottom, which is Malchut of Asya, till the bottom of Atzilut, which is Malchut of Atzilut. Il a fixé tous les niveaux. That's why he deserves to be called Malach. Vechen, Yehuda, Chizkiah, and also Yehuda v'Chizkiah. נאמר עליהם בגמרא, בבא בתרא, שהראה המוראה יהיה בהרעה, ולקבלהו תראה מלאכי ברכיה. יהודה חזקיה, des Amoraim, who are Amoraim, it's written about them that they are like the angel in the firmament. Ils sont comme des gens du firmament. So we understand that Rabbi Yehuda et Rabbi Chizkiah reach the level of fixing Nefesh Vatzilut. Ils ont atteint le niveau de fixer Nefesh Vatzilut. L'Iyot, le Shoresh, because we are from the Shoresh of Cain. Parce que c'est du Shoresh Cain. Vechen Amru al Rabbi Yehuda Bar Ilai. Also, if you know al Rabbi Yehuda Bar Ilai, we saw him on the way to Kever Rabbi Nehemiah Kane when we were in the car. We finished Benayahu, we start to go down to the place before we go to Rabbi Nehemiah Kane. And on the way, we had a big kever like this, like a big house. It was Rabbi Yehuda Bar Ilai.
Chosim. On l'a vu quand on était à Tzvat, quand on a quitté le Kever Ben Ada, on a comme ça allé vers là-bas, vers le Kever de Rabbi El-Nechouni, il y avait une grande maison immense comme ça. C'était Rabbi Yoda Barilai. So look what he said about him, il said Shabbat. Voilà ce qui est écrit de lui par rapport dans cette Shabbat. Il disait, Shiaya mitatef belel Shabbat, et sanidim ametsu betsuyitim, bedome la malar Hashem tevaot. He was basically dressed in white every Shabbat, and he had many kind of fabric on him, white. And he said, when you look at him, it was like an angel of Hashem tevaot. Et il dit, il se drapait, le drapage particulier, Erev Shabbat, que quand tu le voyais, tu dirais non, on dirait un malach. Et c'est every single time you see in the Gemara Kedosha the term malach, angel know that you are dealing with a Namoah, with a Tana, with a Geonim, with a Rishon, what you want, who fix the Nefesh of Atzilut. Sache que tu es face à quelqu'un qui a fixé le Nefesh Atzilut. והוא לסיבה הנזכר, ולכן פנחס שהוא אליהו נאמר עליו, ותיקר האישה את שני האנשים התצפונו, ולא המאר התצפונם, כי פנחס היה מלאך, ולא הוצחר להצפונו. C'est also Pinchas, who is Eliyahu, Pinchas qui est Eliyahu. Look at the moment when they arrived to Rachav dormitory. Regardez quand ils arrivent, the two spies, quand les deux espions arrivent dans la maison de Rachav, la prostitute. He said that she hid him. No, Veratu said that she hid them. Là-bas, il y a marqué que quand les espions ont été repérés par les rois de Canaan, Rachav les a cachés. Il n'y a pas marqué les a cachés. Rachav l'a caché. C'est why? C'est because Pinchas was an angel. He doesn't need anymore to be hidden. Pinchas c'était un ange, il n'avait plus besoin d'être caché. Après il dit, Velo amar tatzvunam, ki Pinchas ayamala, velo utzcha le'atzpino. Not need to be hidden. Vegam u nikra malach. And also Pinchas is called malach, il s'appelle malach, l'ange. Liyoto mishoresh azeh, because he's from the roots of Cain. Il est de la racine de Cain. וכן בכל מקום תמצא שם מלאך. In every place you will see the name Malach. À chaque endroit où tu vas voir le nom Malach, Mechavana, Le'ezer, Chacham, Mechuna, Le'ezer Chacham, Otana, Onavi. If you see that the term Malach connected to one Chacham, one Tana, one prophet, si tu vois ce terme-là connecté à qui que ce soit, un sage, un tana ou un prophète, Kulam, Meprinazor, it's been that they are from this aspect. Shoresh, Nefesh Datzilut, Metukan, fixed, and they achieve the level of angels. Even the angels, Ve Shmor Klalze. And when you see our sage talking like that, they say that there's a big secret behind. Shmor Klalze. Keep this rule that I just gave to you and read to you. Garde cette règle que je t'ai juste dévoilée. The question is why? What do I do with that rule? Okay, it's written Malach. Okay, he fixed himself. Baruch Hashem. Why do I need to keep it? Pourquoi j'ai besoin de le garder? Pourquoi tu dis Shmor? Il te dit garde ça. Why? All the Torah is important. Put this expression, keep it every single time. Why now you put it on my face that I have to keep that general rules telling me that everyone who is from the roots of Cain's souls connecting to the Malchut of Atzilut, when he fixes himself, he is called an angel. Question is why? Pourquoi tu me dis de garder cette règle d'or-là, que quelqu'un qui est né d'une racine d'âme de Caïn, qui est Nefesh Atzilut, quand il se fixe entièrement, il atteint cette racine d'âme-là, on l'appelle un ange. Pourquoi j'ai besoin de garder cette règle-là? Elle me sert à quoi au quotidien? What's the purpose of this rules in my daily life? Any answer? Réponse?
Shimon just brought up something we saw on Shabbat. Il nous a ramené une important de Shabbat, that the tzaddikim, when they achieve that level, the angel they became, it's also angels which are protected on countries, lands. So yes. But what does it mean? What do I need to have information? It's not more important than to share call. Why is telling me to keep this clan? Can you get to clan now? De savoir à qui tu as affaire. Tu vois, quel salut de quel pays. On va garder ta pensée, on va creuser. Let's see what Shimon said and go deeper. Il dit, ואומנם חנור שורש מתת. But Chanor is from the soul of Matat. It's different. Chanor is not from Cain. Chanor is from Matat. So Matat is already an angel. Ah, you see the difference? On parle d'Elisha. Elisha, il est de Oui, mais là, il te dit de Chanor aussi. Chanor, Shoresh, Chanor, chez Matat. Chanor, il est Matat. Ah oui, ok. Chanor, chez Matat. Yes. Okay. Chanor is Matat. So, what does it mean? Does it mean that Chanor is not from the roots of Cain? Or does it mean Dafka, because it's the root of Cain, at that level? What does it mean? Vous comprenez quoi? Que Chanor, en fait, en étant Matat, il n'était pas de la racine de Cain. Mais non, Dafka, il était de la racine de Cain, c'est ça qui est devenu Matat. Vous comprenez quoi? Shalom, shalom, Araf. Madame Rabbi Diaoud, d'accord. Est-ce que Chet, c'est un début de Caïn? Chet. Chet, c'est un gilboul de Eve. Chanor n'est pas le choix de Caïn. Non. Chanor, il est le choix de Caïn. Parce que les racines se sont mélangées entre la Zorah du Nachash. Il n'y a personne qui n'est que du choix de Caïn sans un peu de Chet, un peu de Evel. Il y a personne qui est que du choix de Evel sans un peu de Caïn. Avant, tu as dit que la plupart de la personne de cherche Caïn, c'est au Israël. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui peut montrer que quelqu'un a cherché Caïn? Il n'y a plus de poils. Pas les gens qui ne sont pas poilus. Les gens qui étaient poilus, de Caïn, et qui n'ont plus de poils. C'est-à-dire qu'ils ont un chalak, comme il y a encore. Comme dans ma salle, il n'y avait pas de poils quand c'est agrandi, c'est pas les gens qui se rasent. On parle des poils sur le dos, pas des poils de visage. So look what they say. It's a big topic. You see like this. So you see, Chanor was from the roots of Cain. Chanor était de la racine de Cain. When he fixed himself so deeply, so much, quand il s'est fixé tellement, il become Malach. Which Malach? Matat. Il est où dans la partie? Il ne va pas être élevé du tout. Il est plus haut, Evel, ou il est... Ça dépend de où tu regardes. Cain, il est dans Bina. Evel, il est dans Chokma. Les aspects de la Chokma, il est au-dessus de la Bina. Les aspects de la Bina, il est au-dessus de la Chokma. Parce que la Bina, elle n'a plus la Chokma. On n'a pas de Bina. Well, so what's happened? You see that Chanor, the descendant of Adam Arishon, fixed himself so much.
Il s'est fixé tellement. Il est devenu un ange. Became an angel. Which one? Matat. We talking about Matat like, oh wow, what an amazing creation that Hashem did, and angel so powerful. No, it's a man who fixed himself. C'est un homme qui s'est fixé lui-même. Donc, Liot, Natal, Gam, Zeira, Ila'a. Ah, dans la Marichot, it's telling you. Nefesh of Atzilut, Malchut of Atzilut s'appelle Zeira, Ila'a. It's the level of soul that everybody wants to achieve. It's écrit là. She'i, Neshama de Atzilut, Aya, Malar, Gadol, Meliahu, Bechule, Adkan, Neshano. So c'est basically what did Hanor. He went higher. He achieved not only the Nefesh of Atzilut, but also the Neshama of Atzilut, which become Matat. That's why he become Matat, so he's doing Matat. Let's go deeper and see what we can get for us this week. Allons plus profondément. Veine, Akadosh Baruch Hu, Amar Eliyahu, Ve'et Elisha ben Shafat, et Masar, et Navi, Tartecha. Quand Hashem tell to Eliyahu, il a dit Eliyahu, the son of Shaphat, Elisha, you will choose as a prophet after you. Tu vas choisir en tant que prophète après toi. Les autres, Evin, Eliyahu, Zachor Letov, שצריך ליתן את נפש נדב ואביהו שיש לו לאלישע בעת שהסתלק מן העולם. So from that point, Eliyahu Navi understood that he had to give to Elisha Navi the souls of Nadav and Avihu that he had on him since then. ולכן, אליהו, כשראה את אלישע, השליר אדרתו אליו. That's why Eliyahu, when he saw Elisha, he sent on him his halo. That's why, c'est pourquoi Eliyahu, quand il a vu Elisha, il a envoyé sur lui sa lumière, Adarato, alav, lirmoz lo, to tell him, שהוא מוכרח ליתן לו את נפש נדב ואביהו, שהיא האדירות ומעוז שלו. This symbolic act was to show to Elisha, look, I'm ready to give to you the soul of Nadav and Avihu, which are mine since the moment of the Ar Carmel. That's why he sent his coat, his mail on an image, and so moto sur lui. ואלישע, ברוח קודשו, הבין מה שרמז לו בהשלכת הדרתו. Elisha Navi, by using the Ruach HaKodesh, he understood what was the signs sent to him by Eliyahu Navi. Il a compris c'était quoi les signaux qu'il lui a envoyés. And he said, ולכן שמח, that's why he was so happy. C'est ça qu'il était heureux. ואמר and he tell him, אשור ואשכה נא לאביהו לאמי, והלכה אחריך. Give me time to kiss my mom and father, and I will go after you. Donne-moi le temps d'embaucher mon père et ma mère, je partirai après toi. Après, il dit, והשיב לו אליהו. Eliyahu answer back to him. לך שוב, go back. כי מה עשיתי לך? What did I do to you? שרצה לרמוז לו אתה על עניין האדרת שהשתיר עליו, ואמר לו, כי מה? He said, this answer of Eliyahu, cette réponse d'Eliyahu, elle était liée à ce qu'il voulait lui donner cette lumière-là. Was related to the fact that he wanted to give to Elisha that light. And look at the structure of the sentence. Regardez la structure de la phrase. Marlo, qui m'a. Qui m'a. The ma is in bold. Le ma il est en gras. Rachetez votre. Malara charrette. Dans ces ma, tu vois ma, dis pas ma. Ma, c'est pour les racheter votre expression. Malara charrette. L'ange de service. C'est when you say qui ma, don't think that ma is the word. We want here to get the expression of these two letters, which is Malar Asharet, angel of service.
Ki ma asiti lecha. Not what did I do to you. No. Ma asiti lecha. I made you angel of service. Il lui en a vu en lui donnant un nefesh. Le Nadav et Avihu, il a transformé en la charrette. Dans les gens de service. Ils sont là-haut et ici. Et ici. S'arrête, il est Shabbat. Ici, ils sont Parce que Ki ma asiti lecha. So you see, it's not a question. C'est pas qu'est-ce que je t'ai fait. It's not what did I do to you. No, I made you ma. Je t'ai fait ma. C'est quoi ma? I made you ma, mala, acharet. Je t'ai fait un ange de service. Asiti lecha. רוצה לומר שהשלכת הדרת הרומז לך על נתפש נדב ואביהו, שייתן אותם לך, ואז תהיה נקרא מלאך השרת. Now, because I gave you these two souls of the sons of Aaron, Elisha, Nadav and Avihu, now you became an angel of service. Maintenant, tu es devenu un ange de service. Je t'ai fait un ange. Parce que tu donnais quoi? Le nefesh de Nadav et Avihu. Après, il dit, וכאמור, וגם שוודאי הוא לא נתן אותה לא כי אם בעת הסתלקותו מן העולם, אפילו אחי כאמר עשיתי לך, הכוונה היא מאחר שהשליך עליו הדרתו, הנה בזה הוא זכה בה, וכאילו הוא נתנה לו ממש. So you have to know, even if it's written in present, like I made you angel of service, you say no. This situation will be only fact when Eliyahu will leave this earth, because that soul cannot be shared in two places at the same time. So he said, when I will be leaving, what I say to you now, it will become concrete. Quand je vais partir, ce que je t'ai fait là, ça va devenir concret. So you have to leave first. He had to leave first. Il devait partir vraiment. Veda, de Agam, שכתבנו בסדר ישמעאלי למשם רבינו ז"ל, רבינו אריה ז"ל, לאלישע עצמו הוא משורש חנו, שהוא גם כן מלאך וגדול מאליהו. עם כל זה, שפיר כאמר לאליהו, מלאך השרת עשיתי לך, בזה איחוד, בזה איחוד. So he said basically, even if we know that Elisha Navi was from the roots of Chano and Matat, and they are basically higher than the level of the Eliyahu. But the fact that Eliyahu say, I made you angel of service, it's like I brought you another status that you didn't have. It's additional to what you are already in your roots. Your root, you're connected to Matat, yes, but you are not the level of angel of service now. higher or no? It's a different task. Est-ce qu'on peut dire qu'il est plus haut au niveau parce qu'il est dans le Shama Atzilut, comme il est en train de gérer Yitzhak, il gère quelque chose qui est. Même dans Atzilut, il gère, même dans Atzilut, il gère Yitzhak. Les gens du service, eux, Ils sont de service, c'est différent. Dans le service, c'est ceux qui sont tout le temps proches de Hachem comme des conseillers intimes. Là, il est comme un ministre, pas un conseiller, il n'est pas dans le bureau tout le temps. Il gère quelque chose. Il gère quelque chose. Pour le voir. Mais les conseillers de service, c'est ça. The angel of service, some of Victor Israel. The angel of service, they are close to the king, they are every day. But Mata is like a minister. Shalom Harav. Shalom Harav. You have your ministry, you do your things, but you are not every day with the president. But the angel of service, like every day they are here. C'est sûr. Pois מלאך הגדול מאליהו גם, כי כל זה שפיר. ובזה אפשר לרמוז עוד בספר של מלאכים, מלאך במילוי. So now let's see. Let's take the name angel. Malach with the milui.
in the picture. Here's the milui. So now let's see. If you take malar bemilui, si on fait malar bemilui, like this. Let's continue. How we do? Malar. Malar. Now in milui, this. Même, lamed, aleph, aleph, chaf. Malar like this. The milui ine, im, demale et otiot milui yamken, ye milui a milui kaze. So if now we do the milui of milui, meaning mem, like this. Take our time. Mem. After lamed, a bit fast, sorry. Lamed, mem, dalet, aleph, lamed, pe, Af, P. This is the simple word. C'est le mot simple. This is his milui, c'est son milui. This is the milui of his milui. C'est le milui de son milui. Et if you do that, ça racole gematria elef ve rad. So all this plus this is gematria elef ve rad. 1203. Ve'im akolel kad otiot, and if we had all the 24 letters inside of the milui, let me see, 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 20, 2, 4, 28. Ah, pas shooter milui.
Ouais, 28. All the letters, the pashut of the Milui of Milui. Okay. It says if you add it to this number, it will become Rakaz. Rakaz. It will become 1,227. Keminyan, what does this number mean? Il veut dire quoi ce numéro? Cette valeur numérique? Keminyan, nefesh de Kain min ha'atzilut. This number is the value of the expression soul of Kain from Atzilut. Nefesh de Kain min ha'atzilut. So meaning the aspect of Mala'ah is really connected to Kain. C'est-à-dire que la dimension de Malach, elle est vraiment connectée à Kain. Chez Olim Tevat, Elohou Mispar, Elef Rakou, Imakulel, Ve'ou Mispar, Elef Hakaz, Ve'arke, Khushbana de Din, Ke Khushban de Din, Nirmoj, Shemi, She'ou, Miprinat, Zonika, Malach, to tell you that, why you will be called angel, because you are from that root of the same. Oyevem, Sedishmaya, Nirmoj, כבר כתבנו בסדר נשמע שאם תמלא אותיות מלאך במילוי יעלה מספר 103. Et on t'a déjà dit que tout le mot malach avec ses mille ça fait 1203. ואם ארבע אותיות השורש 1227. With 1207. No. And if I had this only the 4 letters of the original word, I will have 1,204 and 7. 1207. Ve'u keminyan prinat Kain Gatzilut. It's like the expression aspect of Kain of Atzilut. She'olim tevat elu elef peraz ve'digdut. Ve'u lirmoz kaniskar למעלה. גם אפשר ללמוד בסדר דשמיא כי המספר נזכר למעלה של אותיות המלאה ושעולה 1,000 גר הוא רמז שמי שיש לו נפש דאצילות מבחינת אלפין הרי זה נקרא מלאך ולכן מלאך חשבון חשבון למעלה עולה 1,000 גר. רוצה לומר שזה האדם הנקרא מלאך הוא הגיע וגר באלף, שהוא עולה דאצילות, כזכה לנפש דאצילות. Infinite. What does it mean? I will explain and conclude. Expliquer, on va conclure. Dit comme ça. You have to know that actually the parasha of Pinhas, la parasha de Pinhas, c'est dans le livre de Bamidbar. It's in the book of Bamidbar, one of the most complicated books ever. L'un des livres les plus compliqués. The sages have said, basically, if we had a choice, we would not have put the books of Bamidbar among the 5 books of the Torah. Les sages ont dit, si on avait le choix, on n'aurait pas mis le livre de Bamidbar dans les Pentateuch, dans les 5 livres. C'est why? There's too many problems. Il y a trop de problèmes. Fight, combat, sexuality, robbery, anger, toutes ces choses-là, many things, not so nice to see. Death, murders, heritage, la mort, les héritages, les attaches, and war. He said, why Hashem, you made a book like that? Pourquoi tu fais un livre comme celui-là? C'est look. C'est because the final parasha where something happened is the parasha of Pinhas. Because Matot, Maaseh, it's all about just counting and telling the people, making a summary of what we were at the beginning of the journey in the desert and the place we went through. Le dernier parasha du livre de Bamidbar, qui sont Matot et Maaseh, c'est que savoir que notre compte, combien on a commencé, les pertes qu'on a eues, et de savoir par où on est passé. La dernière paracha, il se passe quelque chose, la paracha de Pinchas.
The last parasha where something happened is part of Pinhas. So the purpose of the Ben Israel here is to tell you like this. Le but du Ben Israel ici, c'est de vous dire comme ça. The worse the story seems to be, that pire, aussi pire que semble être l'histoire, it's exactly the place where the best can come. C'est exactement là où le meilleur peut sortir. Because this parasha is the moment when Pinhas will become Eliyahu, an angel. You see the story where l'histoire? Au moment où il devient un ange, he had to kill the prince of Shimon, to die himself a little bit also, to put Moshe in the story, to stop the curse of Bilam, to think about Balak, all the Jew who took non-Jews women, sleeping with them, and going to Subal Peor. You see all the story? From that situation, what you have, a Mala is created. Donc en fait, toute l'histoire de Pinhas aussi, compliqué qu'elle puisse être à expliquer, en fait, c'est que dans ce cadre-là que l'ange Eliyahu, le Malar Eliyahu, Malar Abrit, l'ange de l'alliance, the angel of the covenant, will be created. So it means that the book of Bamidbar is a must. Le livre de Bamidbar, c'est une nécessité. Why? Because all the story we have in Bamidbar, we are also going through in our daily life. Toutes les histoires qu'on a dans Bamidbar, on les traverse aussi dans nos propres vies. You have to be honest, on doit être honnête. We start with Bamidbar. After you have Bealotran, lighting the candle, jealousy a little bit. Yeah, why as me like a prince, I have no rule for Aaron. And Hashem will say, no, I will give to you the lighting the menorah. Okay, a bit jealousy. We start with jealousy. Aaron like a chief, as a chief of Levite, asking why I have no place. Il y a de la jalousie de dirigeant. After you go to the parashat Shelar Lecha. On a la parashat Shelar Lecha. Spies. On envoie des espions. Spies who work against you. Ils travaillent contre toi. It's about double spies. C'est des agents doubles. They are sent by Moshe. They came with other purposes. It's every day. You trust people. You give to them your faith, your trust. They work on you. They bullied you. They betrayed you. Ça arrive tout le temps. Tu as des gens sur qui tu comptes. Tu leur confies beaucoup de choses. Et ils te trahissent. Shelar Lecha. After you finish Shelar Lecha, you go to Korach. On va à Korach. Everybody has a place. Who are you to say that you are someone, something upon us? Tout le monde a une place. T'es qui pour dire que tu es au-dessus de tout le monde? Ego beef. Beef d'ego. Fight, des combats sur l'ego. Also, Keuna. Why only you will be the tzaddik, the priest? We want also, pourquoi seulement toi tu es le plus tzaddik? On veut aussi the firstborn. Ah non, we are also to have the same rights. Like the firstborn, we're getting back their rights. Les premiers-nés. Not finished. After you die, you're swallowed by the earth. The terre taval. After Chukat, death, impurity, you're impure. You cannot stay with the camp. We have to take your cow to burn it. We take the dust, we spread them on you, become holy. After Balak, before Balak, all the non-Jews want to curse you. Les non-Juifs want to te maudire. And after, Pinhas, miraculous work, a little bit. You start to enjoy life, chop life. Vous avez aimé la vie? Tu manges. Manger comme ça à des oies. Tu manges, you eat and eat. And after, people have to be murdered, killed. This is life. But all this was to bring us to that point. The going down of the soul of Nadab and Abihu to create Eliyahu.
Toutes ces histoires de Bamidbar n'ont été faites que pour créer une dynamique, pour créer l'angélial. So also for you, all the situation you go through, all the craziness you did or you are doing, toutes les saisons de partie, c'est passé à travers, toutes les folies que vous avez fait, que vous faites, they are one purpose, to bring you to build a very deep and high desire of fixing yourself and to stop and to change. Like this, you can transform yourself and reveal that the powerful aspect of the roots which is yours. Because so much temptations mean that your souls are very high. So there is no, you don't need to be despair. Vous n'avez pas besoin d'être désespéré. Because the book of Bamidbar is here to tell us that everything is possible even if you start from far. Le livre de Bamidbar est là pour nous dire que tout est possible, même si on commence de loin. Baruch Adonai Olam. Amen ve amen. Amen, amen. Thank you, Rabbi. תודה רבה לכם, תודה רבה רבי ליאור, תודה רבה רבי תור ישראל, תודה רבה. Merci, Rabbi. Merci à vous, תודה רבה רבי רחל, תודה רבה רבי תמונה, תודה רבה חבר. Thank you for your time. Thank you, Rabbi. See you from Congo, Bezrat Hashem tomorrow. Bye bye.